Hello, you're watching Event Updates on AAU TV, the voice of higher education in Africa. Event Updates brings you information about upcoming higher education events happening in Africa, and it is brought to you by the Association of African Universities. I am Isabella Tetahinakwa. Je m'appelle Alexandra Mpaba Johnson. Please stay tuned. Welcome back. The Association of African Universities and the Laweh Open University College is organizing the 6th General Assembly and Conference on the African Council for Distance Education on the theme Open and Distance Learning, the Continental Education Strategy for Africa and the Sustainable Development Goal 4. Date 24th to 27th March 2020. Venue Association of African University Secretariat, Accra, Ghana. Expected participants are leaders and managers of higher education institutions, scholars, policymakers, professionals, students, development agencies, and other stakeholders. Please visit www.aau.org or www.laweh.edu.gh for more information. You can also email info@laweh.edu.gh. L'Association des universités africaines et Laweh Open University College organise la 6e Assemblée générale et conférence du Conseil africain pour l'enseignement à distance sur le thème enseignement ouvert et à distance, la stratégie éducative continentale pour l'Afrique et l'objectif de développement durable 4. Date 24 au 27 mars 2020, lieu secrétariat de l'Association des universités africaines, Accra, au Ghana. Les participants attendus sont les dirigeants et gestionnaires d'établissements d'enseignement supérieur, les chercheurs, décideurs politiques, professionnels, étudiants, agences de développement et autres parties prenantes. Veuillez visiter www.aau.org ou www.laweh.edu.gh pour plus d'informations. Vous pouvez également envoyer un email à info@laweh.edu.gh. The Tongji University is calling for application for 2020 entry, as well as the United Nations Environment Program, UNEP, and the Tongji Institute of Environment for Sustainable Development, IESD, are offering full and partial scholarships for excellent candidates to pursue master's and doctoral programs. They are offering a 2-year master program for the purpose of educating high-end and interdisciplinary talent working in the applied fields of government, trade, foreign affairs, agriculture, technology, education, culture and health, building intellectual capacity and facilitating the economic and social development of the recipient countries. Interested applicants can apply via the link on your screen. You can also visit www.campuschina.org. Le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Institut Tongji de l'environnement pour le développement durable, IESD en sigle, offrent des bourses complètes et partielles aux excellents candidats pour poursuivre des programmes de maîtrise et de doctorat. Ce programme de master est conçu pour encourager les responsables commerciaux et le personnel de direction des pays bénéficiaires. Ils offrent un programme de maîtrise de 2 ans dans le but de former des talents de haut niveau et interdisciplinaires travaillant dans des domaines appliqués du gouvernement, du commerce, des affaires étrangères, de l'agriculture, de la technologie, de l'éducation, de la culture et santé, du renforcement des capacités intellectuelles et faciliter le développement économique et social des pays bénéficiaires. Pour postuler à la bourse, veuillez visiter le lien qui s'affiche sur votre écran. The Makerere University and the Government of Uganda are inviting you to join the international leaders and experts for the 2020 World Health Summit Regional Meeting to address the biggest challenges in global health in the region and around the world. Date 27 to 28 April 2020. Venue Specker Resort and Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala, Uganda. Topics to be discussed at the summit are the health of the African youth, advancing technology for health in Africa, global health security, non-communicable diseases, intersectoral action for health, as well as universal health coverage. For more information, please contact Dr. Charles Bate via dr.cbate@gmail.com or call +256
700-800-618. You can also visit www.worldhealthsummit.org. L'Université Makerere et le gouvernement de l'Ouganda vous invitent à rejoindre les dirigeants et experts internationaux pour la réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2020 afin de relever les grands défis de la santé mondiale dans la région et dans le monde. Date 27 au 28 avril 2020, lieu Speaker Resort et Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala, Uganda. Les sujets porteront sur la santé de la jeunesse africaine, comment faire progresser la technologie pour la santé en Afrique, la sécurité sanitaire mondiale, les maladies non transmissibles, l'action intersectorielle pour la santé et la couverture sanitaire universelle. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Dr Charles Baté via dr.cbaté@gmail.com ou appeler le +256 780 06 18. Vous pouvez également visiter www.worldhealthsummit.org. The African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases, IESD, hosted by the Redeemers University, Nigeria, is recruiting for position of project coordinator. Interested applicants should have university degree in a relevant field, 2 to 3 years of site-level coordination experience required, must have excellent written and verbal communication skills, have the ability to interact with an interdisciplinary group including international collaborators, global health researchers, research scientists, and data analysts, should have experience in global health or genetics design as well as managing sponsors relations design. All cover letters, CVs, and any other relevant documents should be sent to info.asgate@ran.edu.ng. And for more information, kindly visit www.asgate.org or call +234 8068 52 8936. Le Centre d'excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses EGID à Redeemers University au Nigeria lance un appel à candidature pour le poste de coordinateur de projet. Le candidat intéressé doit avoir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, 2 à 3 ans d'expérience en coordination au niveau du site requis, doit avoir d'excellentes compétences en communication écrite et verbale, la capacité d'interagir avec un groupe interdisciplinaire comprenant des collaborateurs internationaux, des chercheurs en santé mondiale, des chercheurs scientifiques, et les analystes de données devraient avoir une expérience en santé mondiale ou en génétique souhaitée, ainsi que la gestion des relations avec des sponsors souhaités. Veuillez envoyer toutes lettres de motivation, CV et autres documents pertinents à info.esgid@ran.edu.ng et pour plus d'informations, visitez www.esgid.org. Vous pouvez aussi appeler le +234 80 68 52 89 36. The Association of Educational Researchers and Evaluators of Nigeria, ASEREN, is inviting you to the 22nd Annual Conference, Umodike 2020, on the theme, Educational Research and Evaluation in the 21st Century. Date, 20th to 24th July 2020. Venue, Makerere University of Agriculture, Umodike, Nigeria. This conference is geared towards improving the quality of education and promoting national development, and will provide opportunities for educators, researchers, and evaluators within and outside Nigeria to share innovative ideas on the theme. All abstracts should be submitted to akanwa.esla.mouau.edu.ng or odo.collins@mouau.edu.ng before 31st March 2020. And to register, please visit the ASEREN website on www.naere.org.ng or kindly call Michael Akinshola Mitibemu on +234 7058 53 9888 for more information. L'Association des chercheurs et évaluateurs en éducation du Nigeria, ASEREN, vous invite à la 22e conférence annuelle nommée Umodike 2020 sur le thème Recherche et évaluation en éducation au XXIe siècle. Date 20 au 24 juillet 2020, lieu Université d'agriculture Michel Okpara, Umodike, Nigeria. Cette conférence vise à améliorer la qualité de l'éducation et à promouvoir le développement national et offrira aux éducateurs, chercheurs et évaluateurs au Nigeria et à l'extérieur des opportunités de partager des idées innovantes sur le thème
Tous les résumés doivent être soumis à akanwa.ursula@moeau.edu.ng ou odo.collins@moeau.edu.ng avant le 31 mars 2020. Pour vous inscrire, visitez le site web ACRN sur www.naere.org.ng ou appelez Michel Akinshola, Métibemo, au +234 70 58 53 98 88 pour plus de détails. When you think of a university, you think of a place where you will go to cut out your future. And when you get there, you realize there's a lot more to it. The beautiful structures, facilities and ambience. A place where you meet great minds, learn from each other, experience different cultures as well as master the art of fundamental problem solving. Be part of a whole different study experience with Kampala International University, KIU, exploring the heights. The Accra Institute of Technology, AIT, is inviting you to the International Research Initiatives Conference, IRIC, which is an annual international research-focused conference that serves as an international forum for presenting and discussion of outputs of ongoing cutting-edge research efforts and initiatives of researchers in the universities, research institutions, and industry. Date 19 to 20th August 2020. Venue KCC Kokomlimi of the Accra Institute of Technology, Accra, Ghana. Sub-themes to be discussed are Science, Technology, and Innovation, Advancing in Computing Science, Engineering Advancement and Innovation, Educational Technology and Innovation, Agriculture Technologies and Innovation, and many more. AIT is also calling for papers, and all abstracts should be submitted before 30th April 2020. For more details, kindly visit www.iric.us or contact Prince Darko at pdarko@ait.edu.gh or apme@ait.edu.gh. L'Institut de technologie d'Accra AIT vous invite à sa conférence internationale sur les initiatives de recherche IRIC, une conférence internationale annuelle axée sur la recherche qui sert de forum international pour présenter et discuter des résultats des efforts de recherche de pointe en cours et les initiatives des chercheurs des universités, des instituts de recherche et de l'industrie. Date 19 au 20 août 2020, lieu KCC Kokomemle de l'Institut de technologie d'Accra, Ghana. Les sous-thèmes à discuter comprennent la science, la technologie et l'innovation STI, le progrès en informatique, l'avancement et l'innovation en ingénierie, la technologie éducative et innovation, les technologies agricoles et innovation entre autres. AIT lance également un appel à communication et tous les résumés doivent être soumis avant le 30 avril 2020. Pour plus de détails, veuillez visiter www.iric.us ou contacter Prince Darko via pdarko@ait.edu.gh ou apme@ait.edu.gh. That is all for today's update. Event Update is brought to you by the Association of African Universities. Please follow us on our social media platforms at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on Twitter, and AAUTV Official on Instagram. You can also visit our dedicated website at tv.aau.org for more of event updates. I am Isabella Titahinakwa. Je m'appelle Alexandra Mpaba Johnson.